Arriving in the morning at the Olympic Stadium, only a few steps away from the entrance of Panathinaikos' BC locker rooms, we don't know what to expect. Already heard about EUROLEAGUE's social responsibility program One Team and the visits of Panathinaikos team to the juvenile detention center since last year. The only thing one has seen so far are some photos on websites. We all managed to fit in the black van, though it's not easy to be comfortably seated next to James Feldane and Lefteris Bochoridis. On our way to Corinthos and the juvenile detention center, the Dominican guard was nervous. Having grown up in New York City's Bronx, the term prison was familiar. Basketball saved my life. Growing up in New York, I've seen a lot of stuff, and some friends and family members been to jail, and I feel like starting at a young age playing basketball, it kept me away from that life. I could have easily went to that lifestyle, but basketball really helped me. It pulled me away, and it pulled a lot of my friends away of going to jail. What I saw was a lot of drug dealing, not people actually doing drugs, but selling drugs to make fast money. Because they didn't have anything and they had to support people and support themselves. But yeah, drugs does play a big part of life, and hopefully I can touch one of these kids and make sure that they just, when they get out, they get on the right path, and try to be a mentor. I'm gonna be here for a little long, so hopefully I can take one of these kids and be a role model and bring him to the games when he comes out, or have lunch with him, or whatever he needs. One of my goals is to help one of these kids today. Εκτός από το μπάσκετ, ολόκληρος ο αθλητισμός θα βοηθάει σε αυτό, και εξ αρχής θα μπορούσε να βοηθήσει για όλα τα παιδιά να μείνουν μακριά και από τα ναρκωτικά και από όλα τα εγκλήματα τα οποία τα οδήγησαν εκεί μέσα, και πιστεύω θα ήταν το ιδανικό για αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να ασχοληθούν με ένα άθλημα έτσι ώστε να τα κρατήσει μακριά και να μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Boho is right. We're on our way to meet 9 teenagers that didn't manage to stay away from trouble. 9 boys that committed a crime at the age of 15. Maria and Artemis are the soul of this program. The basketball practice has already begun a few weeks back, and the presence of the two players distracts the training process. It's also our fault. The camera follows the moves of these boys, and I can sense their nervousness. Σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ μαζί μας. Εμείς κάνουμε δουλειά μας. Παίζουμε σαν να μην υπάρχει κανένας τρίτος. I can notice the confusion of James's and Lefteris' faces, and the same goes for me. On one hand, a small yard, high walls and bars, guards with uniforms, a condensed and deprived space. On the other hand, basketball, a game related to freedom, fun, and happy times. At the end of the day, it's all for the game. Basketball turns them all into a big party. One team! The knockout drill commences. Whoever misses a shot is out of the game, and James does not want to lose. One Team is not only about training. The boys and the players gather around in a circle in the yard to discuss. They want to know the meaning behind each one of Feldane's tattoos. My brother, my mother. Η μητέρα του, ο πατέρας του, ναι. The two most important people in my life. Τα δύο πιο σημαντικά άτομα στη ζωή του. I have another one for my little cousin that died when I was 9. Ακόμα άλλο ένα για το μικρό του ανιψιό που πέθανε το 19. I have another one that means is for my family. Is I'm the one person that brings all my family together. Άλλο ένα το οποίο ουσιαστικά είναι ο συνδετικός κρίκος της οικογένειάς του που τους φέρνει όλους μαζί. Virgin Και την Παναγία. What made Bochoridis play basketball? Δεν το αποφάσισα, το συνειδητοποίησα πιο πολύ όταν ήμουν 15-16 χρονών, και άρχισα τότε να παίζω με την αδερφή ομάδα τότε στον Άρη στη Θεσσαλονίκη, και τότε ήταν που όντως συνειδητοποίησα ότι αυτό θα κάνω στη ζωή.
I meet the young athletes again at school within the detention center that has been operating for 18 months now, equipped with a blackboard, a library and personal computers. Today, they're not going to have a normal session. They have gathered to discuss about their experience so far. They have a request from their teacher, Mr. Christos, not to change their daily routine to start as always with a prayer. Θα ήθελα να ακούσω από εσάς τις εμπειρίες σας, πώς τα περάσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχαν μεγαλύτερη επέκταση για μας εδώ πέρα. Μας δίνουν μια χαρά. Πολύ ωραία. Και περνάμε τον χρόνο μας. Και ευχόμαστε πάμε να βγούμε έξω, να προσπαθήσουμε να παίξουμε και εμείς μπάσκετ. Κάποια μέρα να γίνουμε και εμείς αγιατούς, κάποια μέρα. Άλλαζε και τη μέρα σου. Οι μέρες στη φυλακή περισσότερες είναι ίδιες. Όταν έχεις να κάνεις κάποια πράγματα, περνάει πιο γρήγορα η μέρα και πιο ευχάριστη. Εγώ θέλω να πω να ευχαριστήσω τον δάσκαλό μου που μας κάνει μάθημα, μεγαλύτερο μάθημα και δεν είναι μέσα μας σαν δάσκαλος, έχουμε και σαν φίλο μας και είναι το καλύτερο παιδί. Christos Romeliotis is not just a common teacher, he's an old school teacher. Inside these premises, he is both a teacher, a father figure, also a great support for the kids. Το σχολείο λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια, είναι δεύτερος χρόνος αυτός. Επίσης το σχολείο είναι μια όαση, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, μέσα στην την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτά νεαρά παιδιά 15 με 18 χρονών να είναι κρατούμενοι. Είναι μια διέξοδος, είναι μια διασκέδαση, είναι, ας το πούμε, η καφετέριά τους. Όχι με την έννοια ότι έρχονται και να πίνουν τον καφέ και να διασκεδάσουν, απλά γίνεται μια αλλαγή σε έναν άλλο χώρο. Βλέπουν το χώρο του σχολείου, την αίθουσα του σχολείου, ως ένα χώρο ξεχωριστό, διαφορετικό από το χώρο της φυλακής. Δείχνουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μερικές φορές για συγκεκριμένα μαθήματα, όπως η ιστορία, η γεωγραφία, έχουν αρκετές γνώσεις, καμιά φορά μας εκπλήσουν με τις γνώσεις τους. Προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας ό,τι μπορούμε καλύτερα. Βέβαια, έχουν και την ανάγκη να πούν τον πόνο τους, να χαλαρώσουν, να πούν από τα προβλήματα, τους λόγους που βρίσκονται εδώ μέσα. Και είναι και αυτό μια εκτόνωση και εμείς σαν παιδαγωγοί που είμαστε έχουμε την υπομονή να τους ακούμε. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή, τον Αρχιφύλακα, μας έχει σαν παιδιά του, μας προσέχουν εδώ μέσα, τους έχουμε συμβασμούς. Και έχω να πω στον Αρχιφύλακα και στον Διευθυντή και στον Παναθηναϊκό, 1000 ευχαριστώ που μας κάνουν χαρούμενους. Αυτό έχω να πω. It's no exaggeration to say that these boys are coming from broken or troubled families. They have been through circumstances that no kid should ever have to go through while growing up at such a tender age. George, the warden, used to work in an adult prison in worse and tougher conditions. In his new job, he treats his minors for what they are, future adults, with the right combination of honesty and sensitivity, because as he quoted, you can lose by telling the truth. He doesn't want us to show his face, but he's speaking from heart. Πιο πολλά παιδιά δεν έχουν νιώσει την οικογένεια, αλλά δεν έχουν πατέρα, μητέρα. Οι άλλοι είναι στις φυλακές οι γονείς τους, οπότε εμείς μας βλέπουν ίσως σαν μια αναπλήρωση όλων αυτών των γεγονότων που έχουν χάσει. Έχουν συγχωρήσει όμως τον εαυτό τους, Γιώργο, γιατί ξέρεις το πρώτο βήμα. Τον εαυτό τους. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό. Τα πιο πολλά παιδιά όταν έρχονται τις πρώτες φορές εδώ πέρα, που τα έχω συναντήσει πολλές περιπτώσεις, είναι διαλυμένα μέσα τους. Και σε εμάς και στους άλλους είναι πολύ δύσκολο να τους φέρουμε σε μια ισορροπία για το ό,τι έχουν κάνει. The director of the prison, Mr. Adonis Tsurekis, has the favorite word, extroversion. Any other person in his place would never have involved himself with activities such as basketball. Why would anybody go through all the trouble, the bureaucracy, the risk of something going wrong? Despite all, he even organized a theatrical club that performed in Corinthos and arranged visits of musical school students that performed in the detention center.
as already mentioned, extroversion. Είναι κάτι το οποίο όταν μου δίνεται ευκαιρία το επαναλαμβάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Προσωπικά μου αρέσει η εξωστρέφεια. Είμαι φανατικός οπαδός της εξωστρέφειας. Ο χώρος της φυλακής γενικότερα χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια. Εγώ θα ήθελα να το αλλάξω αυτό και ευτυχώς μου δίνει τη δυνατότητα σε αυτό το κατάστημα με τους συναδέλφους που συνεργάζομαι να κάνω πράξη αυτό το όνειρό μου, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η φυλακή να ανοίξει το πρόσωπό της προς την κοινωνία και κατά συνέπεια η κοινωνία να δει τι είναι φυλακή. Έχουμε θέατρο, κάνουμε ένα θέατρο, θεατρική ομάδα. Έχουμε και άλλες δραστηριότητες, χειροτεχνίες, είχαμε φτιάξει λαμπάδες. Σήμερα είχαμε το πρωί, δεν είχατε προλάβει να έρθετε, μουσικό σχολείο της Κορίνθου, τραγουδήσανε. Όταν τα παιδιά έχουν και βλέπουν ότι ενδιαφέρει το κόσμο, η κοινωνία, είναι πιο εύκολο να ταχθούν μετά στην κοινωνία. Δεν νιώθουν αποκομμένοι, γιατί τα πιο πολλά παιδιά μισούν την κοινωνία. Στην Ελλάδα του 2016, μέσα σε αυτή την οικονομική, ανθρωπιστική κρίση που ζούμε, δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα, να σας μιλήσω ειλικρινά, που πηγαίνουν πραγματικά καλά. Αισιοδοξείτε για αυτά τα παιδιά ότι ένα μεγάλο ποσοστό τους θα μπορέσουν να εγκολπαθούν ξανά στην κοινωνία και να ζήσουν καλά? Κύριε Καούρη, αν δεν αισιοδοξούσαμε, αν δεν υπήρχε η ελπίδα, αν είχαμε χάσει την ελπίδα μας, πραγματικά δεν θα κάναμε όλα αυτά που κάνουμε για αυτά τα παιδιά. Είμαστε αισιόδοξοι για αυτά τα παιδιά. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για αυτά τα παιδιά πραγματικά και μέσα από αυτά παίρνουμε κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσουμε στο έργο μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όλο αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό όλων των συναδέλφων, από τον πρώτον μέχρι και τον τελευταίο. I was left feeling more optimistic, like a basketball player who has had a great period and feels like this game will finish well. A week later, it's Nick Kalathis', Miroslav Radulica's and Sasa Pavlovic's turn to pay a visit. While passing by the narrow corridors and the steel doors once again, we get the same stomach tightness, and then we enter the sun-flooded yard. Nail and painted to the wall the old basket. They still aren't used to the new baskets, as well as the large figure of Radulica. By now we are all more familiar with the procedure. Laughters, high fives, and fun. Radula is the official ambassador of the program, and it's obvious that this is not just a title for the big friendly giant of Panathinaikos. Every people in the world do some mistakes, but most important thing is that you don't repeat them and learn something from that. So that's why we are here to tell them in some way how to react or how to act or not act, you know, in a different situation. Since today it's International Day of Stop to Racism, and I think it's also a good occasion to be here in front of that program. So, I don't know, basketball gave us so much in our lives, and I think this is one of the ways we should give back to the society and the community wherever it is. People make mistakes, but if you learn, you have to learn from it. And I think obviously all these kids are very nice kids. You know, they're young, so they still have a lot of life to live, and you obviously should try to help them be better people. Not just basketball, any sport is a great way to, like you say, to channel the energy in a different way, in positive way, and basketball is one of those, and it helps a lot. Forgiveness is like a difficult concept, not only for these kids, for everyone. For everyone, yeah, it is. Sometimes it's really hard to say sorry, but that's why we are here, and we are learning also through sport and basketball all our life how to react in different situations and how to communicate with the people. And I think it's really good, you know, that we are here, and especially on this day. It's very big. You feel like you're not the only one out there, the only one separate, apart from everybody. So for them, you can tell that they all have a bond, and that's big for them to get better as people, and you know, in general in life. And you know, I bet these kids will be lifelong friends, some of them.
Later on, the boys look at Radulich's tattoos, and they talk about their dreams, what they might possibly become when they grow up. They ask their 3 visitors about what their height was when they were the same age as them, when they realized they were going to play basketball. How tall someone must be to play basketball. In the space of endless time, they ponder about tomorrow. It's the World's Day Against Racism, and Maria initiates the discussion. What do the kids think that the meaning of racism is? Ρατσισμός είναι η απόδειξη κάποιου λόγω του χρώματός του, της θρησκείας του, της χώρας του και γενικώς. The 3 friends pass by the classroom. Here the 2 Balkans pinpoint their hometowns on the map. They leave this place feeling more fulfilled, same as the kids. Η προπόνηση ήταν πολύ καλή, χαρήκαμε που ήρθαν οι 4, ήταν πολύ καλά. Εντάξει, μας κάνει να ξεχνιόμαστε, σιγά σιγά μας κάνει να το θέλουμε πολύ, ξέρω εγώ. Ναι, εγώ μέσα από τις προπονήσεις άρχισα να το βλέπω αλλιώς στο μπάσκετ. Μαθαίνουμε τη συνεργασία περισσότερο. Είστε φίλοι? Είμαστε. Βασικά είναι άτομα, είναι λύστε είμαστε μια οικογένεια εδώ πέρα. Πώς να το πω, δεν τους περιμένεις καταρχάς έτσι. Στην τηλεόραση φαίνονται αλλιώς, από κοντά είναι πολύ πιο τεράστιοι από ό,τι φαίνονται. Ναι. Ποιος είναι ο αγαπημένος από αυτούς τους παίκτες? Ο Διαμαντίδης είναι ο πιο καλός. Είναι και αρχηγός, είναι και πιο καλύτερος από όλους. Το έχω συζητήσει και με την coach. Δηλαδή έχω πει ότι με κάνατε να θέλω να παίζω συνέχεια μπάσκετ. Και εκτός από την προπόνηση που έρχεται, συνέχεια παίζουμε μπάσκετ και έξω δηλαδή. Περισσότερο έχουν καταλάβει τα λάθη τους και τα έχουν μετανιώσει από εδώ πέρα. Και όσο μπορεί προσπαθεί να μας γεμίσει στο μυαλό μου πιο σωστά πράγματα. Πώς πρέπει να πορεύεσαι γενικά στη ζωή σου. Για κάποιες στιγμές ξέχασα καν ότι ξέρεις κάτι είναι φυλακή αυτό το πράγμα, το ξέχασα τελώς. This juvenile detention center in Corinthos is the only one addressed to the age group of 15 to 18 and has only been operating for the last 2 years. Before that, this age group would be included in the adults detention center along with the age group of 18 to 21. Even though you would have thought that the age difference is very small, at the same time it is enormous, as if they are 2 different worlds. Δεν μπορεί να είναι 15χρονος, 15-18 με έναν άλλον που είναι 18-21. Έγινε διαχωρισμός. Όπως είναι και σε άλλες φυλακές που έγινε διαχωρισμός κρατουμένων. Γιατί είναι ίδιες ηλικίες. Αυτό είναι το καλό. Και οι ιδιαιτερότητες του να μην είναι ένα παιδί 15 χρόνων με κάποιον 21 μπορεί να αλλάξει τον σοφρονισμό του. Μα αλλάζουν και ο νόμος είναι ίδιος. Απλά είναι 15-18 είναι αυτός έφηβος. Καθαρά έφηβος. 18-21 εντάξει πάλι θεωρείται ανήλικος νομικά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει κάποιος όταν αποτοπίζει στη φυλακή είναι ότι έχει την αίσθηση του απεριόριστου χρόνου. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν δραστηριότητες για να γεμίσει αυτός ο χρόνος. Άρα λοιπόν ο αθλητισμός, η μουσική, τα προγράμματα που γίνονται βοηθούν πάρα πολύ στο να γεμίσει αυτός ο χρόνος και να αποκτήσουμε μία με αυτές τις δραστηριότητες και πιστεύω ότι τους βοηθάει πάρα πολύ και ψυχολογικά και σωματικά ο αθλητισμός. Υπάρχουν κάποια παιδιά που δυστυχώς έχουν πέσει πάλι στα ναρκωτικά, αλλά που έχουν φύγει. Έστω να φύγουν, λέμε, και ένα ποσοστό, μακάρι είναι 80% 90%, έτσι όπως είναι η κατάσταση στην Ελλάδα λόγω και της κρίσης και όλα αυτά, και για μένα και ένα 30% είναι επιτυχία. Μιλάω τελείως ψυχρά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Is there enough space in the yard you saw earlier in order to organize a big event? Theoretically, no. But when the whole team of Panathinaikos is arranged to visit the center, a way is found. For the prison employees, this particular day is a complex procedure. Besides the 15 players and the honored guests, there are also around 20 journalists in a place that security is a top priority. The director is nervous for the event, but the outcome compensates him for his stress. Circle, the players and the boys, questions are handed out and answers that stand out.
Αν είχες την ευκαιρία να κάνεις μια ευχή που θα πραγματοποιηθεί, ποια θα ήταν αυτή? Μα παίζω μπάσκετ. Γιατί είναι σημαντική η οικογένεια για σένα? You can always rely on them. My biggest disadvantage in life growing up was growing up as a young black man in America. It was difficult. The racism and everything, it was very difficult. My biggest advantage was going to school and having an education. What does love mean? Η χαρά είναι ανίποτη, η αλήθεια είναι περιγράφεται πολλές φορές, μας δίνουν ποιηματάκια που φτιάχνουν είτε μαντινάδες οι ίδιοι και το βλέπεις όπως είπες και εσύ στο χαμόγελό τους, το πιο σημαντικό. Νιώσαμε ωραία ότι μπορούσαμε να δώσουμε λίγο χαρά, λίγο να συζητήσουμε μαζί τους. Μας είπανε τα πράγματα που κάνουν, είπαν ότι περνάνε ωραία παίζοντας μπάσκετ, ότι είναι ένα από τα πράγματα που τους δίνει χαρά κάθε μέρα που ξυπνάνε, τους δίνει το δικαίωμα να έρχονται στην αυλή και να ασχολούνται με αυτό το άθλημα, το οποίο μερικοί το αγαπήσανε λόγω, να το θέσουμε όχι ανάγκης, λόγω του ότι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. It was a big opportunity to be able to come here and to relate with some of the guys that are here, you know, right now. You know, have fun. We had a great time. We were able to have a little discussion about some real life situations, you know, things that we've all gone through. You know, it was a great opportunity, you know, to just be able to reach out and touch somebody. Us as human beings, you know, we all have our own issues. We all have things that we go through. You know, I feel like these kids were probably in less fortunate situations. You know, so to be able to relate with them and be able to come out here and have fun, but it's a big opportunity to show that, you know, we're all normal people, you know, nobody's better than anybody else, you know, we all go through things. Coach Artem is a volunteer to this program. Why is she there? Είναι το όνειρό μου, να μπορέσω να μεταφέρω τον αθλητισμό στα παιδιά που δεν έχουν δυνατότητα να το κάνουν. Όταν εγώ γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον που το γήπεδο ήταν κάτω από το σπίτι μου και μπορούσα να ασχοληθώ από το 8 μου με το μπάσκετ, ήταν ευλογία. Οπότε θεώρησα ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορώ να μεταφέρω αυτό το πράγμα, αυτό το συναίσθημα, αυτή τη δυνατότητα σε παιδάκια που δεν μπορούν να το κάνουν. Και για μένα είναι κάτι το οποίο με γεμίζει, με κάνει χαρούμενη. Είναι κάτι που στην αρχή με φόβησε, κάτι που όμως που ήθελα πάρα πολύ. Εξ αρχής δεν αντιμετώπισα τα παιδιά ως κρατούμενα παιδάκια σε φυλακή. Στην πορεία δημιουργήθηκαν δεσίματα, αγάπη ιδιαίτερη και αυτό το βγάζουν και τα παιδιά προς τα εμάς και εμείς προς τα παιδιά και είναι πολύ όμορφο. Και σου λέω εγώ ότι μετά από κάποια χρόνια έρχεται ένα από αυτά που τα παιδιά σαν ανήλικας πια στο γήπεδο και σε χαιρετάει. Θα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή ότι ξέρεις ευχαριστώ για τότε. Το φαντάζεσαι ως το ιδανικό σενάριο στο τέλος της διαδρομής? Ονειρεύομαι αυτή τη στιγμή, δεν κάνω πλάκα όπου και αν είναι, είτε είναι έξω από το γήπεδο είτε μέσα στο γήπεδο, να δω ένα από αυτά τα παιδιά έξω και πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ να με χαιρετήσει και να πιούμε τον καφέ μας και να συζητήσουμε και να αναπολύσουμε τις στιγμές που περάσαμε εδώ. Είμαι outsider. Δεν είμαι μέλος της ομάδας τους. Και με έχουν βάλει και με έχουν κάνει μέρος της ομάδας τους. Ουσιαστικά αυτή είναι η ομάδα και εγώ είμαι outsider, σωστά. Όμως εγώ έχω έρθει και έχω γίνει μέρος τους, οπότε αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο. Away from the cameras and the flashes, these two ladies continue their visits for many more weeks and with the teenagers of the Juvenile Detention Center of Corinthos. They carried out the one-team program of EuroLeague for the second year, offering much more than their time in order to change, even for just a little bit, the lives of these teenagers that didn't get a chance to live a normal childhood, and give them hope while they look upon the stars through the barbed wires of the prison, thinking of the life that awaits them out there.
2, 3.